Good evening, everyone. My name is Surya Phani Tej. Currently, I am a PhD student at IIT Kanpur. Today, we will discuss a previous year questions on waves. So, from now, the medium of instruction will be in Telugu. So, we'll start. So, ఈరోజు మనం వేవ్స్ చాప్టర్ లో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్. సో, కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. The ratio of speed of sound in hydrogen gas to the speed of sound in oxygen gas at same temperature. So అదేం అడుగుతున్నాడు, రేషియో ఆఫ్ ద స్పీడ్. సో ఆక్సిజన్ గ్యాస్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. సౌండ్ స్పీడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లో, సో సౌండ్ స్పీడ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సౌండ్ స్పీడ్ ఆక్సిజన్ గ్యాస్ లో. సో ఒక దాంట్లో మీడియం ఏమో హైడ్రోజన్, ఇంకో దాంట్లో మీడియం ఏమో ఆక్సిజన్ గ్యాస్. అట్ సేమ్ టెంపరేచర్ ఎంత ఉంటుందని అడుగుతున్నాడు. సో మీకు అందరికీ తెలుసు, ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద any medium velocity, the formula to calculate the speed of the sound in hydrogen gas is gamma RT by molecular weight of S2. ఇది స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ ఇన్ హైడ్రోజన్. ఆక్సిజన్ లో సేమ్ ఫార్ములా విత్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ O2. సో స్పీడ్ ఆఫ్ సౌండ్ is inversely proportional to molecular weight of that gas మాట. సో VH2 by VO2 ఏమవుతుంది? Square root of molecular weight of O2 divided by molecular weight of H2. So molecular weight of O2 ఎంత? 2 into 16, 32. Molecular weight of ఇది 2. So 16 by 1. Square root of 16 by 1 అంటే 4 by 1. So is to O2 is equal to 4:1. Second question. The equation of wave is given by y of x comma t equal to 5 into sine 60 plus 0.003x, where x and y are in centimeter and t in seconds. The wave velocity అడుగుతున్నాడు. The wave velocity ఏమన్నాడు? వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. వేవ్ వెలాసిటీ ఈస్ డాష్ ఇన్ మీటర్ పర్ సెకండ్. సో వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు, ఎంత? y of x comma t ఈక్వల్ టు, సో వేవ్ వెలాసిటీ అడుగుతున్నాడు. x ఏమో సెంటీమీటర్స్ లో, టైం ఏమో సెకండ్స్ లో ఉందంటున్నాడు. సో వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు కాబట్టి, సో మామూలుగా జనరల్ గా వేవ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? y ఈక్వల్ టు మన మామూలు y ఈక్వల్ టు a sin ఒమేగా t ప్లస్ kx. సో ఈ రెండు కంపేర్ చేస్తే ఒమేగా ఎంత అవుతుంది? 6 రేడియన్ పర్ సెకండ్. సో ఇది ఒమేగా, ఇది k మాట. k ఎంత? 0.003 సెంటీమీటర్ ఇన్వర్స్. ఎందుకంటే x అనేది సెంటీమీటర్స్ లో కాబట్టి k అనేది సెంటీమీటర్స్ ఇన్వర్స్. సో వెలాసిటీ ఎంత అవుతుంది? 1 సెంటీమీటర్ అంటే 10⁻² మీటర్. సో k ఈక్వల్ టు 0.003 into 10⁻² మీటర్ హోల్ ఇన్వర్స్. సో k ఈక్వల్ టు 0.003 into 10 స్క్వేర్ మీటర్ ఇన్వర్స్, అంటే 0.3 మీటర్ ఇన్వర్స్ మాట k. ఇది మీటర్ ఇన్వర్స్, ఇది ఒమేగా. సో వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ఇన్ ఫార్ములా ఒమేగా బై k. సో 6 రేడియన్ పర్ సెకండ్ divided by 0.003 into 10 స్క్వేర్ మనకు తెలుసు ఆల్రెడీ. సో 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనమాట. 2 టైమ్స్ పోతుంది, 10⁻³ into 10 స్క్వేర్ into 3. సో 3 2 టైమ్స్ పోతుంది, 10 స్క్వేర్ into 10⁻⁻1. సో పైకి వెళ్తే 20 అవుతుంది. సో 20 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్.
Next question. The equation of wave is given by y equal to 10 power minus 2 sine of 2 pi of 160t minus 0.5x plus 5 by 4, where x and y are in meter and t in seconds. The speed of the wave is dash kilometer per hour లో స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ అవుతుంది. సో వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు ఇందాకలాగే సేమ్. ఎంత ఇచ్చాడు వేవ్ ఈక్వేషన్? y ఈక్వల్ టు ఇది వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ ద వేవ్ ఏమవుతుంది? v ఈక్వల్ టు ఒమేగా బై k. సో వేవ్ ఈక్వేషన్ మామూలుగా జనరల్ గా ఏ సైన్ విత్ సమ్ ఫేజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటే ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ప్లస్ పై అవుతుంది. సో ఒమేగా ఎంత? విత్ రెస్పెక్ట్ ఇది సైన్ 2 పై. సో ఒమేగా ఈక్వల్ టు 2 పై ఇంటూ 160. కే ఎంత? 2 పై ఇంటూ 0.5. సో వెలాసిటీ ఎంత? 2 పై ఇంటూ 160 డివైడెడ్ బై 2 పై ఇంటూ 0.5. సో ఈక్వల్ టు 320. ఇదంతా 2 పై క్యాన్సిల్ అవుతుంది. 320 మీటర్ పర్ సెకండ్ అవుతుంది వెలాసిటీ. సో వాడు కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అన్నాడు. 320 మీటర్ పర్ సెకండ్. సో 1 మీటర్ పర్ సెకండ్ ని కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కి 18/5 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ కన్వర్ట్ చేస్తే కన్వర్షన్ ఫ్యాక్టర్. సో ఇప్పుడు దాన్ని కన్వర్ట్ చేస్తే 320 ఇంటూ 18/5. సో 320 ఇంటూ 10 లో 2 times 10 ఇంటూ 18, 32 ఇంటూ 36 is 1152 kilometer per hour. Kilometer per hour. So this is the answer. So next question. A traveling wave is described by the equation y of x comma t equal to 0.05 into sine of 8x minus 4t meter. The velocity of the wave is, all quantities are in SI units మాట అని ఇచ్చాడు. సో ద వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ఏమవుతుంది? మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, వెలాసిటీ ఆఫ్ ఒమేగా బై కే. సో మామూలుగా ఏదన్నా ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది? ఏ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ ఈ ఫామ్ లో ఉంటుంది. సో కే అనేది 8 మాట ఇక్కడ. సో ఒమేగా అనేది 4 రేడియన్ పర్ సెకండ్, ఏ అనేది 8 మీటర్ ఇన్వర్స్. సో ఒమేగా బై కే అంటే 4/8 అంటే 0.5 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ. So next question. The distance between two consecutive points with phase difference of 60 degrees in a wave of frequency 500 hertz is 6.0 meter. The velocity with which wave is traveling is dash kilometer per second. So distance between two consecutive points in
points with a phase difference 60 degrees in a wave. ఒక వేవ్ లో డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points in a phase with a phase difference 60 degrees is 6 meters అంటున్నాడు. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆ వేవ్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ 500 hertz. సో అప్పుడు వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్ ఎంత అవుతుంది అని అంటున్నాడు. సో మీకు ఫేజ్ డిఫరెన్స్ కి వేవ్ లెంత్ కి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 points కి ఇది మాట. సో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు, ఇది π/3 30 degrees అవుతుంది అన్నాడు. 2π/λ. డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే డెల్టా x 6 meters డిస్టెన్స్ అన్నాడు. సో లాంబ్డా ఈక్వల్ ఏమైంది, దీని నుంచి చూస్తే క్యాన్సిల్. లాంబ్డా ఈక్వల్ టు 12/3. 12 లాంబ్డా ఈక్వల్ 12 into 3. 12 meter into 3. సో 36 meters. సో వెలాసిటీ ఏమవుతుంది, లాంబ్డా బై టైం పీరియడ్ అంటే లాంబ్డా ఇంటూ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఫ్రీక్వెన్సీ ఆల్రెడీ ఇచ్చాడు, 36 meters into 500 hertz. సో 36 into 5 180. 180 meter per second. సో 1 meter per second ఈక్వల్ టు మీకు తెలుసు 18/5 km/h. కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో 1000 meter అంటే 1 kilometer per second, 18 kilometer per second. ఆన్సర్ kilometer per second అడుగుతున్నాడు కాబట్టి 18,000 meter per second వచ్చింది. 1000 meter అంటే 1 kilometer. సో 18,000 meter per second అంటే 18 kilometer per second. సో ఇది ఆన్సర్ 18 అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the displacement amendment equations of two interfering waves are given by y1 equal to 10 into sine of omega t plus π/3 centimeter, y2 equal to 5 into sine of omega t plus √3 cos of omega t. The amplitude of the question respectively. Question ఏంటంటే the amplitude of the resultant wave. సో ఇది 5 into ఇది అన్నాడు. సో ఈ y2 ని మనం 5, సో 2 తో డివైడ్ చేస్తే హాఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ √3/2 కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ రాసామనుకో. సో y2 ఈక్వల్ టు 5/2 ఇంటూ హాఫ్. సో 5 తో మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే, ఇక్కడ మల్టిప్లై చేసి డివైడ్ చేస్తే, సో హాఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ √3/2 కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ. సో ఇది ఏమవుతుంది 10 ఇంటూ, సో కాస్ 60 కింద రాయొచ్చు కదా, కాస్ π/3 రాయొచ్చు ప్లస్ ఇది సైన్ π/3 కింద సైన్ 60 √3/2 రాయొచ్చు కాస్ ఒమేగా టీ. సైన్ ఏ కాస్ బి ప్లస్ కాస్ ఏ సైన్ బి ఏమవుతుంది, సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ π/3 సెంటీమీటర్స్. ఇది y2 కూడా. సో y1 ఎంత ఇచ్చాడు, 10 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ π/3 సెంటీమీటర్స్. రెండు సేమ్ ఫేజ్ లో ఉన్నాయి, రెండు సేమ్ వేవ్స్. సో రిజల్టెంట్ ఎంత అవుతుంది, ఆంప్లిట్యూడ్ 2 యాడ్ చేస్తే 20 అవుతుంది. చూద్దాం. 2 యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఇది y1 y1 ప్లస్ y2 ఏమవుతుంది 20 సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ π/3 సెంటీమీటర్స్. సో దీని ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత, రిజల్టెంట్ ఆంప్లిట్యూడ్ 20. ఆన్సర్. A steel wire with mass per unit length 7.0 into 10⁻³ kg per meter is under tension of 70 newtons. The speed of
transverse waves in the wire will be. So what a steel wire mass per unit length ఇచ్చాడు, under tension 70 newtons అన్నాడు. So the speed of transfer waves in the అన్నాడు. సో స్పీడ్ కి T by mu. mu అంటే ఇక్కడ మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్ అన్నమాట. మాస్ పర్ యూనిట్ లెంత్. T అనేది టెన్షన్. T అనేది ఎంత ఇచ్చాడు, 70 న్యూటన్స్ ఇచ్చాడు. 70 న్యూటన్స్ డివైడెడ్ బై 7.0 ఇంటూ 10⁻³ kg per meter. 10 times, so square root of 10⁴. and the 100 meter per second velocity ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ స్పీడ్ వెలాసిటీ. Next question. The equations of two waves are given by y1 equal to 5 sin 2 pi into x minus vt centimeter, y2 equal to 3 sin 2 pi into x minus vt plus 1.5 centimeter. These waves are simultaneously passing through a string. So the amplitude of resultant wave ఎంత అంటున్నాడు, the amplitude of the resulting wave. సో ఈ రెండు వేవ్ రిజల్టెంట్ వేవ్ ఆంప్లిట్యూడ్ ఎంత అని అంటున్నాడు. సో రెండు వేవ్స్ ఇస్తే రిజల్టెంట్ వేవ్ ఎలా కనుక్కుంటాం, సో ఇనిషియల్ గా y1 అనేది 5 sin of 2 pi of x minus vt centimeters, y2 equal to 3 sin 2 pi of x minus vt plus 1.5 centimeter. సో దీని ఆంప్లిట్యూడ్ a1 ఎంత 5, దీని ఆంప్లిట్యూడ్ a2 3. సో రెండిట్ల మధ్య యాంగిల్ ఎంత, డెల్టా థీటా ఈక్వల్ టు 2 pi ఇంటూ డెల్టా ఎక్స్. ఈ డెల్టా ఎక్స్ అనేది 1.5, సో 2 pi ఇంటూ 1.5. సో డెల్టా థీటా అనేది 3 pi మాట. సో రిజల్టెంట్ ఏమవుతుంది, నెట్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ a1 స్క్వేర్ ప్లస్ a2 స్క్వేర్ ప్లస్ 2a1 a2 కాస్ ఆఫ్ డెల్టా థీటా. డెల్టా థీటా ఎంత 3 pi కదా. సో 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ ప్లస్ 2 ఇంటూ 5 ఇంటూ 3 కాస్ 3 pi. కాస్ 3 pi అంటే -1. 5 స్క్వేర్ ప్లస్ 3 స్క్వేర్ మైనస్ 2 ఇంటూ 5 ఇంటూ 3. సో 5 - 3 హోల్ స్క్వేర్. రిజల్టెంట్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్, సో రిజల్టెంట్ 2 సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Two traveling waves of equal amplitudes and equal frequencies move in opposite directions along a string. They interfere to produce a stationary wave whose equation is given by y equal to 10 cos pi x sin 2 pi t by capital T
the amplitude of the particle at x equal to 4 by 3 centimeter will be so two traveling waves of equal amplitudes and equal frequency move in opposite direction along the wave. They interfere to produce a stationary wave whose equation is given by y equal to 10 cos by x sine 2 pi by t centimeter. The amplitude of particle at x equal to 4 by 3 centimeters. So వేవ్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ద ఆంప్లిట్యూడ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4/3 సెంటీమీటర్స్ దగ్గర ఎంత అని అంటున్నాడు వాడు, అనుకోమంటున్నాడు. సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 4/3 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 10 కాస్ 4 π/3 ఇదే ఆంప్లిట్యూడ్ అవుతుంది. సో 10 కాస్ 4 π/3 ఎంత అవుతుంది? కాస్ ఆఫ్ పై ప్లస్ π/3 ఆల్ సిల్వర్ టీ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో కాస్ నెగిటివ్ మైనస్ కాస్ π/3 కాస్ 60 మైనస్ హాఫ్. సో 5 మాట ఆంప్లిట్యూడ్ ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది కాబట్టి 5 సెంటీమీటర్స్ అవుతుంది. Next question. A longitudinal wave wave is represented by x equal to 10 sine 2 pi and t minus x by lambda centimeter. The maximum particle velocity will be 4 times the wave velocity if the determined value of wavelength is equal to. So the maximum particle velocity will be the 4 times of wave velocity అన్నాడు. సో ద maximum velocity wave velocity కి 4 times కి ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ determined వేవ్ లెంత్ ఈక్వల్ టు, సో డిటర్మిన్ వాల్యూ వేవ్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అంటున్నాడు. సో VP max particle max is 4 times velocity of wave. సో velocity of wave దీని maximum velocity ఎంత అవుతుంది? dx/dt చేస్తే 10 ఒమేగా అవుతుంది. సో ఏ ఒమేగా, సో ఏ అనేది యాంప్లిట్యూడ్ అనుకుంటే ఇక్కడ మనకు జనరల్ గా x ఈక్వల్ టు సమ్ ఏ సైన్ ఒమేగా మైనస్ కేఎక్స్. సో dx/dt ఈక్వల్ టు ఏ ఒమేగా కాస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. ఇది మాక్సిమం వాల్యూ అక్కడ ఉంటుంది, ఏ ఒమేగా అవుతుంది. ఏ ఒమేగా 4 times ఆఫ్ వేవ్ వెలాసిటీ ఒమేగా బై కే. సో ఒమేగా ఆన్సర్ ఏ ఈక్వల్ టు 4/k. సో కే అని రాయొచ్చు 2π/λ కదా. సో λ/2π. సో లాంబ్డా ఎంత అవుతుంది? 2πa/4. సో ఇక్కడ మనకి యాంప్లిట్యూడ్ 10 ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఏ అనేది 10.
So a net tan substitute 20 pi by 4 అంటే 5 pi wavelength. Next question. A transverse wave is represented by y equal to 2 sine omega t minus kx centimeter. The value of wavelength in centimeter for which the wave velocity becomes equal to the maximum particle velocity will be the value of wavelength for which the wave velocity is equal to the maximum particle velocity. So dy by dt ఎంత అవుతుంది 2 omega cos omega t plus kx centimeters. So ఇది particle velocity. So particle velocity maximum ఎంత 2 omega. Wave velocity ఎంత wave velocity అంటే omega by k. So 2 omega equal to omega by k. So omega minus k equal to half. K అంటే ఏంటి 2 pi by lambda equal to half. So lambda equal to 4 pi. Or అదే కదా the value of wavelength in centimeter అన్నాడు 4 pi centimeter. Next question. In the wave equation, y equal to 0.5 into sine of 2 pi by lambda 400t minus x meter. The velocity of the wave will be. So ఇక్కడ ఒమేగా అనేది 2 pi by lambda 400, k అనేది 2 pi by lambda. So velocity of wave omega by k. So 2 pi by lambda to 400 divided by 2 pi by lambda. So 400 meter per second. Velocity of wave. Like next question. The speed of a transverse wave passing through a string of length 50 centimeter and mass 10 gram is 60 meter per second. The area of cross section of the wire is 2.0 millimeter square and its Young's modulus is 1.2 into 10 power 11 Newton per meter square. The cross section of wire is 2.0 millimeter square and its Young's modulus is 1.2 into 10 power 11 Newton per meter square. The extension of the wire
while over its natural length due to its tension will be x into 10 power minus 5 meter. So the value of x అన్నాడు. సో వాడు ఏమంటున్నాడు, స్పీడ్ ఆఫ్ ఏ ట్రాన్స్ఫర్ వేవ్ పాసింగ్ త్రూ ఏ 50 centimeters length, mass 10 grams is 60 meter per second. So wave speed ఇచ్చాడు, the area of cross section ఇచ్చాడు, Young's modulus, the extension of wire over the natural and due to its tension will be అన్నాడు. సో స్పీడ్ ఆఫ్ ద వేవ్ మనకు తెలుసు రూట్ ఓవర్ టీ బై మ్యూ కదా. సో ఇది 60 ఇచ్చాడు. సో టీ బై మ్యూ ఎంత 10, వాడు ఏమన్నాడు మ్యూ అనేది 10 గ్రామ్ ఫర్ 50 సెంటీమీటర్స్ అంటున్నాడు. సో 10 గ్రామ్ పర్ 50 సెంటీమీటర్స్. సో ఇది ఏమవుతుంది 50 సెంటీమీటర్స్ అంటే 0.5 మీటర్స్. సో 10 గ్రామ్ అంటే 10 into 10 power minus 3 kg into 0.5 మీటర్ అనమాట ఈక్వల్ టు. సో టీ ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు 60 square into 10 power minus 2 divided by 0.5 అంటే 72 న్యూటన్స్. సో ఎక్స్టెన్షన్ డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఈస్ ఎఫ్ బై ఏవై, అంతే కదా. ఫోర్స్ బై వై అంటే యంగ్స్ మాడ్యులస్. సో డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎల్ ఏవై. సో ఫోర్స్ 72 న్యూటన్స్, 0.5 ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ into 10 power 6. సో ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ 2 millimeter square. సో 1 millimeter అంటే 10 power minus 3 meters. సో స్క్వేర్ అయితే 10 power minus 6, 2 into 10 power 6 meter square. యంగ్స్ మాడ్యులస్ 1.2 into 10 power 11. సో ఎన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే డెల్టా ఎల్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది 72 into 5 divided by 24 into 10 power minus 5. So 15 into 10 power minus 5. Answer 15. X value x into 10 power minus 5 meters. So x equal to 15. Next question. So next question. So two light beams of intensities 4i and 9i interfere on a screen. The phase difference between these beams on the screen at a point A is 0 and at point B
is pi. The difference of resultant intensities at the point A and B will be. So resultant I net equal to I1 plus I2 plus 2 root of I1 I2 cos phi. So initial గా అది ఏమన్నా phase difference between 2 అన్నది point A is 0 and point B is pi అన్నాడు. సో పాయింట్ A దగ్గర 0 అన్నాడు. సో I max for phi equal to 0, I minimum for phi equal to pi. సో ఆ వాల్యూస్ ఏమవుతుంది? I max ఏమవుతుంది? Square root of I1 plus square root of I2 whole square. So square root of 9i plus square root of 4i whole square equal 25i. So I minimum ఏమవుతుంది? Square root of I1 minus square root of I2 whole square. Square root of 9i minus square root of 4i whole square is equal to I. So I max ఆ రెండిట్లో మధ్య డిఫరెన్స్ అంత I minimum 25i minus I. So 24i అన్నమాట. Next question. The frequency of echo will be dash hertz if the train blowing a whistle of frequency 320 hertz is moving with a velocity of 36 km per hour toward a hill from which an echo is heard by train driver. Then the frequency of echo will be dash hertz if the train blowing a whistle of frequency 320 moving with a velocity 36 km towards a hill from which an echo is heard by train driver అని అడుగుతున్నాడు. సో velocity of sound in air ఎంత ఇచ్చాడంటే velocity of sound in air is 330 meter per second. సో ఇప్పుడు సో ఇది ఉంది. సో 36 కిలోమీటర్ పర్ అవర్ అంటే 5/18 అంటే 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ తో ట్రైన్ వెళ్తుంది. ఓకే, ట్రైన్ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో వెళ్తుంది. ద ఫ్రీక్వెన్సీ f1 ఆఫ్ ట్రైన్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిల్ ఏమవుతుంది అంటే f1 ఈక్వల్ టు v/v మైనస్ vs ఇంటూ f. సో v అంటే 330 వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ డివైడెడ్ బై వెలాసిటీ ఆఫ్ సౌండ్ మైనస్ మీ కార్ ట్రైన్ ఫ్రీక్వెన్సీ 10 స్పీడ్ మాట 10 ఇంటూ 320 హెర్ట్జ్ యాక్చువల్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో f1 అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ కార్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు హిల్ మాట. సో f1 అనేది 330 హెర్ట్జ్ అవుతుంది. సో f2 అనేది సపోజ్ v ప్లస్ v0 డివైడెడ్ బై f ఇంటూ f1. f2 అనేది ఏంటంటే f2 అనేది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ద సౌండ్
reflected by hill with respect to car. With respect to car ఎంత frequency ఉంటుంది? So 330 plus 10 divided by 330 into 330. అదేమవుతుంది? 340 hertz. The frequency of echo will be 340 hertz, my answer. So next question. A wire of length 30 centimeter stretch between rigid supports has its nth and n plus 1 harmonics at 400 hertz and 450 hertz respectively. So wire of length 30 centimeters stretched between two rigid supports has its nth and n plus 1 at 400, 550, 450 hertz respectively. If tension in the string is 2700 newtons, its linear mass density anta annadu. Linear mass density is dash kg per meter అని అడుగుతున్నాడు. So n plus 1 frequency nv by 0.6 is equal to 400. n plus 1 divided by v by 0.6 is equal to 450 అన్నాడు. సో ఈ రెండిట్ల నుంచి మనం ఎలిమినేట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? 0.6 into 400 n ఎలిమినేట్ చేస్తే by v plus 1 into v by 0.6 equal to 450 మాట. సో దీన్ని బట్టి v ఈక్వల్ టు మనకి 30 వస్తుంది. సో v అంటే ఏంటి? స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ టీ బై లీనియర్ మాస్ డెన్సిటీ. సో హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 30 ఈక్వల్ టు రూట్ ఓవర్ టీ బై మ్యూ. సో హోల్ స్క్వేర్ చేస్తే 900 ఈక్వల్ టు టీ బై మ్యూ. మ్యూ ఈక్వల్ టు టీ బై 900. సో టెన్షన్ అంత ఇచ్చాడు? 2700 ఇచ్చాడు న్యూటన్స్. 2700 Newton divided by 900. So nearly 3 kg per meter వస్తుంది linear mass density. Next question. A person driving a car at a constant speed of 15 meter per second is approaching a vertical wall the person notices a change of 40 hertz in the frequency of his car horn upon reflection from the wall. The frequency of horn ఎంత అని అంటున్నాడు. Frequency of horn is dash hertz అంటున్నాడు. సో person driving a car at a 15 meter per second velocity తో వెళ్తున్నాడు. ఓకే, సో approaching a vertical wall. సో తనకి the frequency of car upon reflection person changes notices of 40 hertz matter. So resultant frequency
equal to V plus or minus V2, V minus plus or minus V0 into F. So ఏంటంటే the formula to calculate the frequency heard by the observer. Frequency heard by the observer with respect to the frequency F produced from the source is given by this matter. V అంటే speed of sound in air. V అంటే speed of sound in air. V0 అంటే speed of observer matter. Speed of observer. So దీన్ని బట్టి మనకేం తెలుస్తుంది? Vs అంటే speed of source. Speed of source. Vs speed of source. Speed of observer. So in first situation ఏమైందంటే FW అంటే the frequency heard on the wall can be written as V minus 0 divided by V minus Vc of F. Vc is the speed of car మాట. Speed of source అంటే ఇక్కడ కార్ నుంచే కదా హార్న్ వచ్చేది. So Fc equal to in second situation sound reflects back from the wall. The source of sound is the wall, the observer of the car. So ఇక్కడ ఏమవుతుంది V plus Vc divided by V minus 0 into FW. So V plus Vc VFW. సో FW ఈ వాల్యూ ఇక్కడ పెడితే ఫైనల్ గా FC ఈక్వల్ టు V ప్లస్ VC V minus 0 into V by V minus VC to F. So V plus VC divided by V minus VC to F. వాడు ఏమన్నాడు FC minus F 40 హెడ్స్ డిఫరెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేసిన అంటున్నాడు. సో FC అనేది మనకి V plus VC by V minus VC F minus F equal to 40. సో F కామన్ తీస్తే ఇదేమవుతుంది 2VC divided by V minus VC equal to 40. So final equation 2VC divided by V minus VC into frequency equal to 40 మాట. సో మనకి ఈ VC అనేది velocity of car మనకి తెలుసు. And F equal to 4 into V minus VC divided by 2VC. Velocity of sound in air. So 330 minus 15 2 into 15 into 315 divided by 30. So one time 105. So 420 meter per second. F the speed. అడిగిన స్పీడ్ వాడు ఏం స్పీడ్ అడిగాడు? ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ హార్న్ అంటున్నాడు. సో హార్న్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇనిషియల్ గా అది 420 ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So a wire of density 8 into 10 cube kg per meter cube is stretched between two clamps 0.5 meter apart. The extension developed in the wire is 3.2 into 10 power minus 4 meter. If Young's modulus y equal to 8 into 10 power 10 Newton per meter square, the fundamental
fundamental frequency of vibration in the wire will be dash hertz annual. So density ఇచ్చాడు. Okay, density of wire density stretched between two clamps is 0.5 meter అన్నాడు. సో వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు, ఫండమెంటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ అడుగుతున్నాడు. సో మనకి T by tension by A equal to Young's modulus into change in length by length. So T equal to ఏమవుతుంది, Y into delta L by L into A. So linear mass density M by L. Okay. So T my mu equal to Y delta L by L M by L into A. So ఇది ఏమవుతుంది, Y delta L by L into M L into A. So Y delta L by L is 1 by density అవుతుంది, mass volume. సో మాస్ పర్ వాల్యూమ్ పర్ యూనిట్ మాస్ 1 by density అవుతుంది. సో T by mu ఎంత అవుతుంది ఇప్పుడు, Y delta L by L 1 by density. సో Y తెలుసు 8 into 10 power 10, ఇది delta L 3.2 into 10 power minus 4 divided by 0.5. 3.2 into 10 power minus 4 ఎక్కడ ఇచ్చాడు వాడు, ఎక్స్టెన్షన్ ఇచ్చాడు కదా delta L. సో అది ఇంటూ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు. సో 8 into 10 cube. సో ఇది మొత్తం ఎంత అవుతుంది, 6.4 into 10 cube అంటే 64 into 10 square. The fundamental frequency అంటే ఏంటి, given by 1 by 2L into square root of T by mu. So T by mu 64 అని తెలుసు, 1 by 2L into square root of T by mu, 64 into 10 square. So 80 divided by 2L. So 2L equal to 1 అంతా 2L equal to అన్నాడు. L అంతా డిస్టెన్స్ L అనేది 0.5. సో 2L అనేది ఏమవుతుంది, 2L అనేది 1 మీటర్ అవుతుంది. సో 80 మీటర్ పర్ సెకండ్ అనమాట ఫైనల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఫండమెంటల్. సో 80 హెర్ట్జ్, సారీ ఫ్రీక్వెన్సీ కదా. సో వెలాసిటీ 80 మీటర్ పర్ సెకండ్ పర్ 1 మీటర్ డివైడెడ్, సో 80 per second, so 80 hertz. Thank you.